অবস্থা? আমি কানা গাড়ি এমনি খিচাইতাছি। হ্যালো বাড়িস, ওয়েলকাম টু rarejoy and welcome to new video. সবাইকে দুর্গাপূজার বিজয় দশমীর শুভ বিজয়া। এখন ঠাকুর কি ডুবাই দিছে না, ঠাকুর এখন নামাই দিচ্ছে আপনার থেকে জানেন। এখানকার মধ্যে আমরা ডুবাইতো না, মন্দির করার সময় থেকে ডুবানো হচ্ছে। Cycle.
নো মজা তো ছিল ওই সময় যখন আমরা রোদ করতাম, বর্তমানের সাথেই তো যেতাম ছোটবেলায়। মজা তো ছিল ওই সময়, ঠিক আছে। হ্যাঁ এনজয় তো করেছি ওই সময়, এখন তো এনজয় করে না লোক। ভাই ক্যামেরা দেখে সেই ভয় পাবে যে ও কাম করবে, তাছাড়া তো কারোর ভয় পাওয়ার কথা না। আমার দশমীর এনজয় করতেছে, আমার গর্ব নাই মাত্র আবার একটা বছর বাদ। যাচ্ছে দিক দিয়ে আর কোনো জায়গায় ঘোরার আছে? ওই আমার ফেসবুকে দেখাটা ছবি তোলা, ওর সাথে মনে হয় আর তুই একটা দেখিস। এখান থেকে যাত্রা শুরু করছিলাম, আবার এইখানে যে ছোট বাইরের সাথে বাড়ি করতে
অবস্থা? চৈতন্যপল্লী ঠাকুর। সব জায়গায় আছে প্রতিমা বিসর্জনের গান, বাউল গান। দশমী এনজয় এখনো ফাল্গুনি করতেছে। হইতেছে। हमारा साथ धोखा हुआ बेटा। মন্দির থেকে আমারে কয় খবরদার খারাপ ফলের সাথে মিশবা না, খারাপ কিছু খাইবা না। আর দাদা একদিন জিলাপি খাওয়াইলাম দেখা সেই পিসির ছেলে আমার দাদা হয়।
আমাকে বললে এক ঢোক 7 আপ খাও, পিসি সামনে দাঁড়ায়, আমি 7 আপ খাতে যাই ভাই, আমি কানা গাড়ি এমনি খিচাইতাছি। ঢাকের বাড়ি ছাড়া কি বোনার বোনা আছে? যতই বলো ঢুকে মুসাফির তো তখনই আসে যখন ঢাকের বাড়ি কানে আসে, যতই হোক ডিজে ভাই, ডিজেতে ভাত নাই, ঠিক আছে? লক করে রেখে দেওয়াই ভালো ভাই, বড় বাজার ঘাট ঠিকানা নাই, দিয়ে রেখে দেয়।
একটা, এটা সিরিয়ালে আছে আমাদের। তো ঠাকুর হাসানের সাথে আমার আজকের ভিডিও এইখানেই শেষ হচ্ছে। পরের ভিডিও আসা পর্যন্ত লাইক করতে থাকেন, এই ভিডিওটি দেখতে থাকেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে থাকেন বেশি বেশি করে। ওকে টাটা, আবার একটা দশমীর শেষ টানা টান।